Ось хай йде. Так, Віктор, continue, please. GPS. GPS. Так, Михайло, значить, слухає. Ксенія. Платна дорога. О, Turnpike. Turnpike. Так, зручно, коли вибір є. Добре. In the first place. In the first place. Так, де ще Володимир може зайде. Hopelessly lost. Hopelessly lost. You're right. Boulevard. Угу. Так, Ді не читаємо. Хоча там є чи що читають, да? Чого? Такої транскрипції була. Boulevard. So far, so good. You're right. Ramp. Так, ramp. Не все бачу, там закриваю. Угу. Recalculate. Recalculate. Okay, you're right. Watch out. To watch out. Так, потрошку йдемо. A dead end. Dead end. Right. Зупинятись з боку. To pull over. Угу. To pull over. Ну, або когось зупинити з боку. Так, to pull over. Someone. To work out. To work out. Розворот, поворот назад. U-turn. U-turn. Так, Ксенія. To depend on. Угу. Чергуватися, робити перемінну. To alternate. Угу. Останню версію все ж таки я вирішив поставити, да? Робити поперемінно щось. Краще не опишеш. Alternate. Так, щось одне, інше, і потім ще раз. Alternate. Да, бо change і swap трошки ж такі, трошки не то. Так, двір. A court. Court. Автострада. Freeway. Угу. Highway. Шосе. Highway. Значить, freeway, автострада, highway, шосе. Great, we have repeated everything. Так. Let's look what do we have today. Let's check it out. So we have repeated some words. We have some dialogues to read. Тут можна подивитися вживання його на практиці. Some grammar left, idioms. Так, Віктор, дивилися ідіоми? Ні, чого? Трошки часу не було, теж. Окей. Так. Ну, я ще взагалі там плашку вішаю, як у нас гості, так, щоб трошки попитати, я вас усно запитаю. Ксенія, how long have you been studying English? Since my childhood, as everybody. I mean, how long have you been studying intensively? Maybe last 2 years, 3 years, or did you have some gap maybe? I have been studying English in the university. Then I had a break, a long one. And now I feel that sometimes it's very hard for me to find a proper word. And I have to improve my speaking skills, writing, grammar, everything, because that's language
And we know that if we want to speak well, we have to practice. So no practice, no English. Mm-hmm. You sound great, by the way. Okay. Ah, thanks. Okay. So maybe do you use English in your everyday life, maybe at work? Yes, I use English, but mainly now um, I'm trying. I do my best, and I try hard to read some English books uh, and to watch something on Netflix just in English and original. Mm-hmm. So what do you do for a living? Is it connected with English maybe somehow? Yes, a little bit. Is it a secret? Yes. Okay. If it's a secret. So how much does it cost to watch Netflix in Ukraine? Actually, I don't know, or maybe it's free of charge. What should we do to launch it? Some application? Um, Last year I had 3 months of free of charge watching. Then I stopped because of going abroad. But now I don't pay for months. Just I look for some films, and then I find them just free of charge on our platforms, just native platforms. Are you in Ukraine right now? Yes, I am. I have been to Slovakia, and I thought about living there and staying there, but then I changed my mind and I made up my decision to come back home and just to live here, Ksenia, at least for now. great. What do you think? What is the easiest for in learning English and the most complicated for you? I think it depends on the person. As for me, I think that our listening skills, it's very easy to listen and to understand, but it's very hard to speak. Sometimes we feel like, I don't know, dogs, because we can understand everything, but if we need to write a little essay or just to speak, I had some experience to speak with native speakers, and you understand everything. And sometimes you think it's so easy, but when you start speaking, that's a disaster because you can't build a sentence, and because of this thing that in Ukrainian we have another structure of the sentence. And in English, sometimes you use Ukrainian structures with English words, and that sounds weird. And that's why we have to practice. For me, my understanding, I think it's cool as for me, because I understand everything. Just sometimes it's not so easy to understand British, Irish, even, and Scottish. But American English, for me, for understanding, it's rather easy. But writing, grammar, we have to work hard on it. If we need English, not just for speaking, not just for, I don't know, going somewhere, asking about what to buy, how I can get to, and so on. That's easy. But if we need English to write, or even just a little email connected with our work, that's not so easy.
Мгм. And grammar, that's a special disaster. Мгм. Okay. So what do you think? Are Europeans good natives, good English speakers, except British? German, French people, are they good? As for me, I can speak just due to my experience. In Europe, I've got some friends, and I know that, for example, such countries as France, German, really, they learn English on a cool level. Some children in school speak English just fluently. Мгм. But as for Slovakia, Czech Republic, Poland, and these close neighbors, um, I'm sure that their level is far from to be perfect, even to our Ukrainian level. My daughter is a student of a pupil of eighth form, and she studies English for 8 years. When we were in Slovakia, it was just too easy for her to go to their school. And the first lesson for her, she came back home and said, "Mom, that's a disaster. My teacher is speaking like in a comedy club or such who is on duty today and so on." And it was just for a kid, it was very funny. I used to go to an English school, not English school, but we studied English more in a high level. That's why English is, it's for me, I don't know, really like a line during my life. Mhm. So has your daughter studied at Ukrainian school? Yes, Mm. but she studies English. Um, don't know how to say it's in a proper way. Like we Basically, she studied buy hard, yeah? yes, but we buy special books, and that's not Ukrainian edition, Mhm. like National Geographic Learning, like Pearson, Express Publishing, and so on. Due to these books, we have audio scripts, and it's really cool to listen to native speakers, not for our authors, and it's not cool when Ukrainian people teach you speaking English, but it's cool to work on these good books. Okay. Actually, yes, there are some very popular widespread editions. Great. Так, у нас тут є conversation невеличкий, розім'ятись. Я вас так попитав, навіть немало. Це такі funny questions, скажімо так, icebreakers. Ксенія, ask Victor, please, something. Це такі conversation невеличкі. Я вам групку скину. Mm-hmm. Can you see it? Have you ever? No, I just see the dialogue. Dialogue. Переключився. Так, а зараз? Yes. Так, discuss, please. Have you ever, Victor, yes? Victor, have you ever had a pet? Yes, I've always had pets, but now I have 2 pets. And usually it was cats, and now I have also a dog. What is the dog's name? Dog's name Jessie. Jessie. Okay. Where is she now? A dog? No, it's beside me, sleeping. Go say hi to her. Так, Okay. Віктор, ask. Давайте трошки розімнемось. Ksenia, have you ever
cooked your own meal? Oh my God, yes, I'm mom. So I used to cook every day and 3 times a day. So I cook every day. Okay. Is it Uh, funny? Do you like it? Sometimes, yes, I love it, but sometimes, and mainly, if you have to go for work and do some other stuff, it's a bit tough to cook every day. Okay, have you ever been in YouTube video? No, I haven't. Um, have you ever performed on stage? Yes, I have performed on stage at school. Have you played a musical instrument? Yes, I played guitar. I studied it like for 1 year, but now I don't. It's more like a hobby. Wow, cool. It was my big dream to play a guitar, but my It was daughter, mine too. my daughter plays a little bit guitar. Is it acoustic or electrical? Oh, acoustic. I see. Have you been on TV? No. No. Have you ever sold something you made? No, I have never sold anything I made. I think it's cool, but I'm not good at making some handmade things. Have you ever visited another state, another country? Yeah, I've been once at Turkey, and that's all. Have you ever visited another continent? Country? No, I haven't, but I would like to. I would like to visit the USA, for example, maybe Australia, and I don't want to visit Africa, but I think that every person who studies English wants to visit Great Britain, but it's really expensive now to visit it. Have you ever visited stayed up all night? Yes, it was many times during my university. Okay. So, Ksenia, speaking about trading, do you use OLX maybe? Yes, I use it, but I don't sell anything that I made on my own, because the question was sold something you made. But I'm not good at making just these handmade things. Sometimes people can sell bakery and cookies, but I have never tried to do that. So have you sold something different, not handmade? Oh, sure. For example, clothes and some other stuff things connected with my children. Some toys or bicycles and so on. Do you buy something on OLX? Yes, sure. That's not so expensive. Sometimes it's really cool, quickly, and we use it. We have to be, I don't know, modern and use such platforms to make our life easier.
Have you experienced something broken on OLX, like fraud? Luckily, no. No, everything was okay. Мгм. Being a student, it was contacted this network, Мгм. and there was one shop, and I bought a little bag there, and it was a disaster because I was cheated. I sent money, but I didn't get this back. But in 2 months, there was a call from police, this cyber police, and they told me that they found a man who did it, and there was my name on the list, and it was something like a year, and it wasn't a huge sum of money. It was something like 300 hryvnias or so, and I got my money back. It was cool. It was unexpectedly and cool. Are we speaking about Ukrainian police? Yes, really. It is surprisingly. Yes. Так, unexpected. Окей. Так, ми там повторювали слова по traveling, і два діалога висить, ми їх так і не читали. Let's read and translate. Це для вас тоді двох. Одразу перекладаємо в кінці репліки. Да? Ось прочитав репліку, переклад. Who wants to begin? Okay, as you wish, I can. You're welcome. I'll just put the address in the GPS and off I go. Immediately translating? Okay. Я лиш запишу адресу, чи заб'ю адресу в GPS і поїхали. І я пішов, да? Off I go. Я підкреслю по словнику, що тут зустрічається. Так. In 100 feet, turn right onto Hardy Airport Road. Через 100 футів поверніть направо на Hardy Airport дорогу. I can't turn right. There is a gate up there. Must have meant left. Я не можу повернути направо. Там ворота. Повинен бути поворот наліво. Так, must have meant left. Да? Мабуть, мав на увазі GPS ліво. Must have meant. Це якраз граматика. Так. Now turn right onto Hardy Airport Road. Зараз поверніть направо на Hardy Airport дорогу. Та й road можна не перекладати, якщо це воно власна назва. Hardy Airport. Так. No, I'm going left. Ні, я йду наліво. Recalculating. 100 feet. Turn right onto Morris Avenue. Now turn right onto Hardy Airport Road. Так, перераховую. Так, через 100 футів поверніть направо на Morris Avenue. Зараз поверніть направо на Hardy Airport Road. Okay, so far so good. Добре, я вже близько. Значить, so far so good, як там було у нас? Поки все добре, да? So far so good. Поки все добре. Так. Follow Hardy Airport Road for 2 miles. Слідуйте Hardy Airport Road ще 2 милі. You all clear now 2 miles and then left onto the ramp. О, тепер все зрозуміло. 2 милі і потім повернути наліво на пандус. Чи рампа, пандус. Зараз так. Рампа. Так. And 10 feet turn right onto Manchester Road.
Через 10 футів поверніть направо на Вінчестер Роуд. I can't turn right. It's a one-way street. Must have meant left. Я не можу повернути направо. Це дорога з одностороннім рухом. Мабуть, малось на увазі поворот наліво. Recalculating. Turn left onto Western Boulevard. Перераховую. Поверніть наліво на Western Boulevard. Так, man is struggling hard with GPS є. Ага. Так, там продовження, я просто скріншотик скину. Так, It's a dead-end street. This is ridiculous. Now I have to make a U-turn. Can't have meant left. Це тупикова вулиця, це смішно. Мгм. Зараз ти повинен розвернутися, зробити розворот. Не мається на увазі повернути наліво. Мгм. Follow Western Boulevard for 1 mile. Слідуй Western Бульвару 1 милю. Yeah, I'm just going to ask this guy, hey, excuse me, can you tell me how to get to the Earmont Road? Straight ahead 2 blocks and then left at the light? Great, thanks. Так, я збираюсь запитати цього хлопця, гей, перепрошую, скажіть мені, як я можу дістатися до Earmont Road. Йдіть прямо 2 квартали, ні, 2 будинки, і потім поверніть наліво на світлофорі. Супер, дякую. Дякую. Так. Follow Western Boulevard for 1 mile. Ага, слідуйте Western Boulevard 1 милю. Right, yeah, right. You had your chance. There is the sign for Earmont Road. So much for you, GPS. Правильно, це правильно. В тебе був шанс. Там є знак вулиць Earmont Road. Мгм. Дякуючи тобі, GPS. So much for you. Мгм. Your destination is on the left. You have reached your destination. Ваш пункт призначення зліва, ви досягли свого пункту призначення. Excellent. Так. Great. Так, so much for you, GPS. Це типу ледь справився, да? Водив. It's like it was too challenging for you, GPS. Да, це було too much для тебе. Окей. Так, давайте цей глянемо. Не будемо їх пропускати. Так, Ксенія починала. Віктор, begin, please. I'm sorry, I'm late. Вибачте, я спізнився. Мгм. It's okay. Was your flight delayed? Все добре. Чи ваш рейс затримали? Мгм. No, it landed right on schedule. It took me a while to get from the airport to your office. Ні, він приземлився прямо по розкладу. Я мав, це зайняло багато часу добратися з аеропорту до вашого офісу. Мгм. Really? We are really close to the airport. There must have been traffic or an accident, maybe. Дійсно, ми досить близько до аеропорту. Там, мабуть, була пробка, важкий рух, так, чи, можливо, ДТП. Мгм. No, nothing like that. I was just hopelessly lost. Ні, нічого такого. Я просто був безнадійно загублений. Мгм.
Didn't your rental car come with a GPS? Чи твоя орендована машина була з GPS? Чи була обладнана з GPS? Мгм. Unfortunately, it did. That things led me on a wild goose chase. Ага. На жаль, так. Ця штука провела мене якийсь ще гарний кетч. Wild Goose Chase, ідіома наша. Так, дивимось в групки. Значить, іди туди, не знаю куди, да? Так, Wild Goose Chase. Читаємо. A search of something that can't even be found. Мгм. Давайте подумаємо. A search of something that can't even be found. Пошук чогось, чого й не можна знайти. Як можна речення це перекласти? В нікуди, типу? Правильно, в Мабуть, нікуди. да, так. На жаль, так, ця річ направила мене в нікуди. Да? По-нашому перекладаємо. Мгм. Wild Goose Chase. Так, тобто дика гуска кудись біжить, хто зна куди. В нікуди. Так. Oh, I hate it when that happens. It's fine most of the time, but I found out the hard way sometimes. You just can't trust a GPS. Last week, mine had me going in circles for almost an hour. Я ненавиджу, коли таке трапляється. В більшості все добре, але я дізнаюся, що я визнаю, що інколи ти не можеш довіряти повністю GPS. Мгм. Минулого тижня мій водив мене кругами майже годину. Мгм. Oh, it couldn't have been fun. This one had me go left instead of right instead of left. I finally had to pull over and ask someone for help. О, це не може бути весело. Ця штука водила мене наліво замість того, щоб направо, і направо замість того, щоб наліво. І ці кінців мені потрібно було зупинитися і запитати вже когось про допомогу. Мгм. Well, at least that got you on the right track. I've had people point me in the wrong direction too. Що ж, принаймні вона повела тебе на правильну дорогу чи в правильному напрямі. Я дуже часто люди мені показують неправильний напрямок також. Мгм. Так, люди можуть також зробити що? Get you, Показати не yes, get you to a wild goose, wild goose. Мгм. так, or make you go in circles. Окей. Так. What do you think? Do these dialogues sound natural? Yes. Так, гарно розписані. Непогано, в принципі. Так. Ось вони. Let's read and translate. Off I go, це ми читали. Ось ідіомка. Давайте їх поділимось. Victor, read, please. The first one. Wild goose chase. Wild goose chase. A search of something that can't ever be found. Пошук чогось, що ніколи не може бути знайдено. Угу. Examples. That things led me on a wild goose chase. Наприклад, ця річ провела мене в нікуди. The man's poor directions led me on a wild goose chase. Ага, як там, погана. Неправильний напрямок, чи там поганий напрямок цього чоловіка, там, повів мене в нікуди. Да, як безтолкові чи хибні напрямки, да, від того чоловіка відправили мене в нікуди. Wild goose chase. Так. Мгм.
Ксенія, let's read. To go in To circles. go in circles, to start and end in the same place, to not make progress. Ходити кругами, починати і закінчувати у тому ж місці, не прогресувати, тобто не мати прогресу. Приклади. Last weekend, mine had me going in circles for almost an hour. Минулих вихідних мій водив мене кругами майже годину. When the GPS told me to make all left turns, I realized that I was going in circles. А коли GPS сказав мені повернути наліво, я зрозумів, що я їжджу кругами. Excellent. Так. Ксенія в нас вперше, так, коротенько скажу. Нас просто мало сьогодні. Має бути, звісно, більше. У флеші активно практикується робота в парах. Часто це робиться по словничку. Ми і також пробуємо сьогодні по словничку. Наприклад, заходять нові слова якісь, і ми їх пробуємо вжити на практиці. Будуються різні конструкції з ними. Не так, щоб суперскладні, але практикуєш різне. Да, там згадав Present Simple, щось склав, там зробив питання, can, could, щось там перебив. Ось так в основному робиться. Робота в парах. Ну і напарник вам там буде підказувати, окей чи mistake. Це треба глянути просто, як воно робиться. Ось. І на ідіомах, в принципі, така ж сама штука. Оці просто вживати не дуже зручно, чесно кажучи, да? Wild goose chase, to go in circles. Але ми спробуємо. Їх вжити. Ось вони перед вами на екрані. Михайло сьогодні слухає, бо каже, ось на роботі. Значить, Ксенія і Віктор, спробуйте їх вжити. Там речень по 3-4, хоча б на кожному. Дивіться, значить, берете Wild Goose Chase, усно пробуєте речення, і вам напарник скаже окей чи mistake. Якщо була помилочка, десь пошукаєте, да, вам скажуть mistake. Ну, вони по вживанню не дуже зручні, да? Wild Goose Chase, але ми спробуємо. Так, Ксенія, спробуйте речення. Wild Goose Chase. А вас Віктор послухає. Ну, тут він коуч, а я іще зі сторони, як запасний коуч. Він скаже окей чи mistake. Можна щось простеньке, просто вжити його. Wild Goose Chase. Okay, so when I was in Poland for the first time, I was looking for a bank, and I didn't have any internet on my phone, so that's why I couldn't use my GPS or map navigator in my phone. And I tried to ask some people, how can I get to the bank? But that was a disaster. I couldn't find a person speaking English, and I had to use Polish. And that's why an old woman tried to explain me, but it was a little misunderstanding, and that's why she led me on a wild goose chase because of our language barrier, and I was going in cycles for an hour, but as it turned out, I was very close to the bank, and I was just going in cycles. Ксенія, thank you. It was a huge story. Yes. Ми практикуємо в реченнях в основному. Так, добре. Бачите, тут ось речення. Ну, їх вживати незручно, я сказав сразу. Такі собі по вживанню. Просто такі, знаєте, специфічні ідіоми, що без предісторії якоїсь, да, важко побудувати речі. Давайте спробуємо все ж таки. Зробіть от чисто речення. Wild Goose Chase.
For example, asking for directions led me to a wild goose chase. Or asking for directions in Polish led me to a wild goose chase. Спробуйте в речення загнати. Без історії, просто в речення. Okay, asking for the direction, how can I get to the bank, led me on a wild goose chase. Угу. Окей. Okay. О, бачите, загнали в речення. Круто. Так, Віктор, let's try. Wild goose chase. Have you ever been to wild goose chase? Окей, чи mistake, Ксенія, як думаєте? Okay, Ну, я не have знаю. you ever been? It's Я б не okay. ставляв. Maybe have you ever experienced? Як думаєте? Можна так. Have you ever experienced Є, бо бути – це бути, a wild goose chase? або чи натикались, да? Have you ever encountered wild goose chase? Угу. Ксенія, let's try. Давайте в речення спробуємо загнати. Щось просте таке. Тут, по суті, воно в examples вживається лише led me, завело мене. Ну, мабуть. М, Давайте по одному. Не по 10, по одному. Зробимо. My GPS led me on a wild goose chase, or my sat-nav navigator led me on a wild goose chase during my last trip. Угу. Окей. Okay. Great. Давайте одне ще зробимо. Так, вживати не дуже зручно, але практикуємо. My best friends Угу. is going to lead me on a wild goose chase. Окей. Ксенія, окей чи містейк? Yes, okay. Так. Ну і go in circles. Давайте штучки 2 хоча б. Go in circles. Можна вжити ось, не мати прогресу, да? Не тільки по колу. Да? I was struggling really hard with the task, but unfortunately, да? I went in circles. Старався, but I went in circles. Let's try. Ksenija, stage is yours. I used to learn to drive a car, but unfortunately, because of some circumstances in my life, I went in circles, and I started and ended in the same place. Okay. Ну, тут і мій приклад, і ваш, мабуть, I went. Ну, це граматично правильно, але давайте I was going in circles. Звучатиме краще. Да? I was going in circles. Ну, went також граматично правильно. Так, Віктор, let's try. Хай буде минулий тривалий. I was going in circles. Думаю. Let's think. Так, to go in circles. Many people think that they are making a good progress, but in reality, they are going in circles. Ксенія, окей, містейк? It's cool. A nice sentence. Давайте по методиці окей, містейк? Okay. Окей. Is it easier to use to go in circles? Yes? Yes. Yes. Because if we're speaking about wild goose chase, it's really something not connected. Goose and the meaning. But here, the meaning is close to our, I don't know, vision. It's easier to see and to say, to go in circles. So it's more intuitive. Yes.
and So, logical. so isn't goose intuitive? No. Гуска не інтуїтивна? Ну, Там добре. просто тут легше провести якісь паралелі і зрозуміти, бо з гускою це якось не зовсім. Можливо, із-за того, що в нас в рідній мові немає чогось там схожого з гускою. Ну, в селі Коли є. ми говоримо, щоб зайти десь в якийсь там такий тупик, дійсно десь там загубитися. Та знаєте, оці ідіоми, їх навіть в той самій Америці, штат переїхав, тут її знають, тут збоку не знають. Все. Однозначно, але я вам скажу, якщо от комусь треба здобувати, то там дуже часто на оцих різних тестуваннях ловлять на цих ідіомах. Вони дуже люблять, так само на есе. Вживаєш ідіому, і тобі стільки додаткових балів. Так, значить, знаємо. Wild Goose Chase, а Мгм. це як в тупік, в нікуди, або пошук того, чого нема. Так? Мгм. Ну, це ж не тільки, мабуть, на дорозі, да? I was trying to find specifically that movie with subtitles, but it was a Wild Goose Chase. Да? Наприклад, нема фільму з субтитрами. Да? It was a Wild Goose Chase. Great. Так, давайте go in circles по 3 штучки. Я на хвилинку відійду. Ксенія. Мгм. По 3 штучки. Окей. Ксенія, що за тиша? Ідіомку вживаємо. Can't come up with the idea. Okay. I wanted to cook something special for my birthday, and I was looking for a recipe, and finally, знову минулий час. Finally, I went in circles because I didn't find anything new. Окей. Окей. Yeah, we went in circles in the forest while some stranger helped us. Until some stranger helped us. Okay. I lost my keys, and I didn't know exactly where. So I went in circles for almost an hour to find it. Okay. Мабуть, маленький містейк. I was going, давайте зробити. I was going in circles for an hour. Okay, I was going in circles for an hour to find them. Це краще в continuous, да, вживати? Так, я думаю, краще в continuous. Тим більше годину, да? Тривалий же ж. I was going in circles. Так, давайте далі. 56 хвилина. Значить, тут є граматика. Ми її трошки на потім поставимо. Приклади, граматика. Так, Ксенія, як у вас з цими виразами? Там, де припущення роблять. I should have been seen, it should have been done, you could have called me. Тут всі models? Не всі. Більша частинка, мабуть. Must, should, could, might, would. Ні, не всі. Як ви їх любите вживати? Та як
Як і вся граматика англійська, треба пробувати. Як сказати, це мало було бути зроблене. It must have have done. Ну, це припущення. It must have been done. А воно мало було бути зроблене. It should have been done. Да? Бачите, must – це припущення, а ти мав би це зробити. It should have been done. Да? Тут багато таких нюансів. Або regret, коли ти шкодуєш. Ну, так. Або, ну, це на потім поставлю. У нас словничок сьогоднішній стоїть. Я подивлюсь по часу, що пора. Значить, дивіться, трошки теорії скажу по навчанню. В будь-яких мовах, ну, в англійській, в українській і так далі, два аспекти є. Це мовлення і спілкування. Просто я вам поясню, чого ми робимо рандомні речення. Тут є своя логіка. Є люди, що кажуть, дайте мені текст, я перекладу, мені складно вигадувати речення. У людини розвите мовлення. Він гарно знає правила. А спілкування – це коли речення ти, ну, думку зароджуєш. Це навіть не речення. Це як зародиш думки. Це раніше, ніж мова йде. Може бути думка одна, а ти знаєш 4 мови. Ти її висловиш. Але сам, коли воно з'явилось, це спілкування. Ось ці, там, як вжити ідіому, як зробити рандомне речення, це розвивається спілкування. Якщо воно низьке, то це такий самий мінус, як і граматика. Ось. Тому зробити щось своє, це качає спілкування, і багато кому це складно на початку. А потім прориває людей. Легко, легко, легко все робиться. Значить, словничок. Vocabulary Health. То був юніт по дорозі. У нас теми різні попадають. Today we have B1 Unit 3. Communicate clearly in medical field, Lesson 1. Doing a basic procedure. Медична тема. This unit consists of one lesson. That's why it is forever alone. Так, урок сумно, він тут один. We have vocabulary and we have grammar about articles. На цей урок ставиться словничок по здоров'ю і артиклі. Ми артиклі колись вже так дивились, ну, предметно, так, не трішечки, а предметно. Як встигнемо, глянемо ще. Ось класна книжка. Тут правила, і як їх закріпити. Ну, книжку ви бачите, Oxford Practice Grammar. Гарний підручник, гарний вправи. Як буде час, дойде. Let's practice. Словничок робиться по флешівській методиці. Це не цівятину робимо, а як воно у нас закріплено. Там 4 кроки, зараз глянемо. Спочатку читаємо разом, і ви мені пропонуєте переклад. І записуємо, що у нас є. Давайте. An allergy. Repeat, please. А ми екран не то бачимо. А, я розказую, і не то включив. Так. Зараз книжка. An allergy. Repeat, please. An allergy. Ксенія, repeat, please. An allergy. An allergy. І пропонуєте переклад, якщо знаємо. Алергія. Алергія, я записую. За мною читаємо тут. To be allergic to something. To be allergic to Allergic to something. something. Translate. Мати алергію до чогось. І так, да. І мати алергію, я напишу тут дословно. Бути алергіком до чогось. Так, an injection, repeat. An An injection. injection. Translate. Укол, ін'єкція. Ін'єкція. Let's continue. To draw. To draw. Draw. Translate. Ну, точно не малювати. For example, to draw blood sample. Відбирати Ага. рідини. Значить, to draw – відбирати рідини в основному. Типу, брати аналіз. Ну, дивлячись з чого. Якщо рідке, то можна. Так, let's continue. Blood sample, це ж аналіз крові, ні? Так. Let's continue. Blood sample, repeat. Blood Blood sample. sample. Ну, це зразок, це не аналіз, по суті, да? Зразок поки. Зразок крові. Просто її забрали. Це ще не аналіз. Так, зразок крові. Let's continue. Needle. Repeat. Needle. Translate. Голка. 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 To bend.
Repeat. To bend, 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 bend. bend. For example, бачили в Футурамі робота Бендера? Мгм. Що він там робив? Згинав? Не знаю. Згинати. Згадати. Так. Бендер – це робот-згинач. In medical field, for example, can you bend your knee? Да, там, загніть коліна. Мгм. To squeeze. Repeat. To To squeeze. squeeze. Мгм. Тут вичавлювати це як squeeze a lemon. Так, стискати щось. Ой, перепрошую. Стискати, squeeze. Так, to disinfect, repeat. To To disinfect. disinfect. Так, Дезінфікувати. дезінфікувати. Let's continue. Stin, stun, stun. Repeat. Stin, Instant stun, stun. stun. Mhm. It's like, don't be nervous, it's just a little sting, іголочкою. Ага, укольчик. Укол. Так, колоти. Це дієслово ж. Колоти. От. Тепер будемо знати. Співак Стінг. Ось де він. Так, колоти. To be on medication. Repeat. To be on medication. Мгм. Бути на чому? На ліках, на лікуванні. Ліках. Мгм. Таке. Blood pressure. Repeat. Blood Blood pressure. pressure. Кров'яний Передай тиск. тиск. Дословно, да. Там ще по медичному напишемо. Артеріальний тиск. To tie. Repeat. To To tie. tie. Так. Перев'язувати. Сувати. В даному випадку це не краватка. Да? To tie. Зав'язувати. A wipe. 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 Серветка. Так. Give me synonym, please. Napkin. Напкін. Да. Мгм. Napkin. Let's continue. A runny nose. Repeat. Runny Runny nose. nose. Нежить. Itchy. Itchy. Вербіч. Ну, тут прикметником воно йде сверблячий. Мгм. Itchy nose, як свербить ніс. Так, and to relieve. To relieve. Relieve. Relieve pain, may Полегшувати. полегшувати щось. Симптом. Скажу трошки по методиці. Це перший крок по методиці. Разом прочитали, ви переклад запропонували. Другий крок є. Я читаю англійську, ви даєте українську. Ми його пропустимо. Переклад перед вами. Третій крок по методиці. Просто зачитуємо, потім ви самі читаєте. Давайте швиденько, в високому темпі. An allergy. An allergy. An allergy. Без перекладів тут. To be allergic to something. To To be be allergic allergic to to something. Excellent. Let's continue. An injection. An An injection. injection. To draw. To draw. To draw. Blood sample. Blood Blood sample. sample. Excellent. Needle. Needle. Oh, bend. Bend, 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 bend. bend. Так, to squeeze. To Squeeze. To disinfect. To To disinfect. Так, disinfect. to stin, stun, stun. To To stin, stin, stun, stun, stun. stun. Так, to be on medication. To To be be on on medication. medication. Blood pressure. Blood Blood pressure. pressure. Так, to tie. To To tie. tie. Wipe. A wipe. Wipe. Так, runny nose. Runny Runny nose. nose. Itchy. Itchy. Relieve. To Relieve. relieve. Так, тепер самі читайте, я вас поділив пополам, розділимось. Ось Віктор першу половинку, Ксенія другу, і потім навпаки. An allergy, to be allergic to something. An injection, to draw. A blood sample. A needle. To bend, bend, bend. To squeeze. Ксенія, continue. To disinfect, to stin, stun, stun, to be on a medication, blood pressure, to tie, a wipe, a runny nose, itchy, to relieve. Віктор, continue, please. To disinfect. To disinfect, to stin, stun, stun, to be on medication, blood pressure, to tie, a wipe, a runny nose, itchy, to relieve. Ксенія, the first half, please. An allergy, to be allergic to something, an injection, to draw, a blood sample, a needle, to bend, 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 to squeeze. Excellent.
Далі в нас іде практика. Ну, там багато різних цілей. І слова так запам'ятовуються, і різні граматики згадуємо, як воно робиться. Our task is just to make simple sentences using these words. Просто робимо простеньке речення на це слово. По методиці там по-різному буває. Там 3 речення чи 5. Я нікого не мучую в цьому плані, в основному не мучую. One sentence, please. Просто робимо якесь рандомне речення простеньке. І потім покажу ще цікаву вправку. Значить, так само робиться окей, mistake. Один одного слухаємо. Так. Із вас той, хто робить, це student, той, хто перевіряє coach. Я десь там підскажу, якщо треба. Ось. І слова не перестрибуються. Allergy, allergy, allergic, allergic. І підемо далі. Віктор, let's begin. Ось. Віктор, ні, Ксенія, begin, please. Simple sentence. An allergy. Okay. My friend is allergic to oranges. Перше речення треба вжити. Allergy, не перестрибується. Okay. She has an allergy to oranges. Окей. Віктор каже, окей, mistake, і міняємось. An allergy. Have you took a medicine for an allergy? Okay. Mistake там. Repeat, please. А чому? Have you ever to? А він зараз подумає, ми сразу не підказуємо. Have you, давайте ще раз. Have you. Okay, have you took a medicine? Так, згадуємо. Take, took, taken. Okay. Да. Have you taken? Давайте. Have you taken a medicine for an allergy? Зараз окей, Ксенія? Так. Have you Have you taken? ever Так, третя taken? форма. Тепер ось цю. To be allergic. I am not allergic to anything. Okay. Great. My friend is allergic to many things. Good. Okay. My son is afraid of injections. Okay. She made an injection last week. Okay. Так. To draw, як кажуть, малювати. Тільки не силати. Так. A doctor to draw. Друга, третя форма так само, так? Як і Ні, малювати. міняється там. Draw, drew, drawn. Drawing. A doctor drew some samples. Ой, перепрошую. Okay. Напишу зараз. Так? Ось так. А ну-ка. Continue, please. Draw, drew, drawn. Я зараз третю форму гляну, бо сам щось позабув. Через A чи через O. Так, draw, drew, drawn. А, через A третя форма, да? Я ж вас не хочу дурити. Так. Draw, drew, drawn, бо там міняються іноді. Так. She made me to draw a blood sample from patient. It's okay, якщо це речення говорить по типу медичний працівник, так? Якщо я медичний працівник. Окей. Я вам зараз покажу на секундочку. Ось дивіться. Ось у слова draw, скільки там мільйон значень. Дивіться. To draw. Ось A1. To make a picture. Робити картину. Відповідно. To attract attention or interest. Привертати увагу. Could you draw attention? Бачите? Привернути увагу. Значить, показувати порівняння між чимось. You can't really draw a comparison.
between two cases. Ну, це як намалювати порівняння, це ще плюс-мінус понятно. Так, to move in particular direction, рухатись кудись. Ось, as we drew alongside, це ти поїхали. Да? Багато чого. Ну, draw reaction, це повторилось, привертати увагу. Так, to pull or direct something, направити щось кудись. Ось, she drew her coat tightly around her shoulders. Типу, вона натягла куртку там навколо плечей. Потягла, типу, ось. To choose a number a card, це ось щось доставати з контейнера. І ось воно. Бачите, як далеко заховалось. To cause a substance, especially blood, to come out of body. Витікати, по суті, витягувати. Ось. Значить, змушувати субстанцію, особливо кров, виходити з тіла. Бачите, дуже багато значень, це ще ползунок навіть не на середині. Я це нам скинув в урок. Значить, to draw blood sample. Значить, рідини, особливо кров, значить, не тільки кров. Ось так. To draw. Якісь ці бачили вживання? To draw attention. Або рухатись. Draw там along street. Ось таке. Ну, draw attention дуже широко вживається. Широко, да? Угу. Так, де ми зараз? Blood sample? Мгм. Так, давайте. The nurse took my blood samples. Окей. Nurse, Okay. blood samples. Добре. Okay. His blood sample was lost during transportation. Cool. It's Мгм. okay. Так, ні. A needle. The needle was so sharp that I didn't feel any pain during the injection. Okay. Мгм. Um, you cannot use this needle because it was opened before. It's okay. Excellent. Continue, please. To bend. A kid fell down from the bike and he couldn't bend his leg. Mhm. Okay. The nurse said me to bend my hand after injection. Okay. To squeeze them. I injured my leg, and the doctor asked me to squeeze the place where it was hard. Where it was hard. Mhm. Okay. Before drawing a blood sample, you have to squeeze your hand. I think not hand, but arm, no? Hand, Oops, that's like... кулак. Okay. Давай. Okay. It is in fact, during the pandemic, we had to disinfect everything.
Okay. Um, we used to disinfect our room once a week. Okay. To sting. When my child was ill, we had to sting some medicine. Okay. Mhm. He didn't feel how a nurse stung him yesterday. Okay. To be on a medication. My mom was on medication last month. Okay. You shouldn't drink a lot while you are on a medication. Okay. Blood pressure. Many people have to control their blood pressure because of their health. Okay. My friend doesn't know how to measure blood pressure. Okay. To tie. I had to tie my back when I had some problems with it. Okay. After my wound started bleeding, I tied it with t-shirt. Окей. А tie це правильне дієслово чи неправильне? Тай правильно, просто я б тут past perfect, напевно, поставив все ж таки. Він не всюди треба, але тут, мабуть, треба. Let's try. Яка дія перша там була? After my wound had started bleeding. Yes, after my wound had started bleeding. I tied it with t-shirt. Так, хай буде через past perfect. Окей. Окей, a wipe. When we've got a runny nose, we have to use a wipe. Okay. When we got or when we got? Get. When we've got, ми маємо, we have got. Тут, мабуть, простіше треба. Просто when we get. Окей. Тут perfect не треба. Просто як факт. When we get runny nose, we have to use a wipe. Так, доробіть слова зараз. Я на пару хвилин там посилку заберу. Віктор, за дефініції поясните? Так. Добре, thank you.
Like after I got married, I am having wipes everywhere. Nice. A runny nose. I hate being at work when I have a runny nose. Тут щось тут mistake, напевно. Can you repeat, please? I hate being at work. Тут, напевно, being краще. Типу, як з інгом. Being в значенні бути на роботі. I hate being Ну, тут, in. Воно, типу, як іменник, типу, якщо ми, типу, hate, то ми іменник вжити. Типу герундії, бо після hate ми вживаємо I love reading, I hate speaking і так далі. Да-да-да, от герундії. I hate being at work when I have a runny nose. Окей. My son has runny nose every autumn. Okay. Itchy. When you are allergic to something, it's often you've got some itchy, or some allergy causes якось навіть не знаю, як сверблячий, не як симптом, а як прикметник скрізь. Сверблячий що? Ну так, щось має. Тут хочеться вжити його як свербіж, а тут сверблячий. Щось можна. Вже сказав. Чи ще думаєте? Може, ви давайте, я в наступну. Окей. He used to have itchy hand, but he found a good medicine to fix it. Okay, about itchy hand. Some people think that if they've got an itchy left hand, they will get some money soon. Okay. Yeah, it's right. To relieve, after taking some medicine, you always some medicine can relieve your pain. Okay. You can't heal a flu by medicine, but you can relieve its symptoms. Okay.
А далі це дефініція. Це треба в общем, якесь слово вибрати з цього списку і, типу, його загадати. Ну, і щоб, типу, там, інший відгадав. От якось так. Типу, додати визначення якомусь слову, а інший має відгадати, що це за слово. Так, пояснити його не називаючи. І уникати однокореневих слів. Віктор, let's try. Ага, окей. It's a process of reducing some microbes in the room or in the hand. Oh, okay. To disinfect. Yes. Ксенія, let's try. Okay. We can call it illness, but specifically, it's not an illness, but it's a special condition, maybe, when people have to reduce or even reject some food, some special flowers, and so on. Is it an allergy? Yes. Well done. It is a sharp device that nurse can use to draw blood sample. A needle. Yes. Так. Okay, it's not awful illness. You often we even have to go to work having it, but we often feel ourselves exhausted when we've got this symptom. Is it runny nose? Yes, that's right. It's an adjective that means that you, for example, have some place in your body and you want to take your head and move it over this place to relieve it. That's itchy. Yes. Okay, so sometimes if we've got some problems with our health, we take some pills. But there are some situations that we can't take pills, but we have to have this. It's an injection. Yes, that's right. What was the previous one? Itchy. Itchy, сверблячий, да? Так. It's small things from paper that we use it often to clear something, and after that we throw it away. Right. Yes. Great. Що тут ще може бути це? Older people used to measure it every day, maybe even not for the one time, but 2 times, 3 times a day. It's a blood pressure. That's right. Excellent. Young people too, unfortunately. Yes. It's a process of taking liquids from the body. That's a process, a blood sample. No, it's process. Yes, process of taking a liquid. To draw.
Yes. Мгм. Okay. When we've got some illness, some serious illness, we have to take some pills or injections. And in general, there is a structure to name this process. It's to be on medication. Yes, that's right. So if yeah, so it's a process of reducing some pain, maybe by medicine. Relief. Yes. Так. When we can't eat some special food in a big amount, or to be in a connection with some animals, we can call it that we are to something. To be allergic to something. Yes. Excellent. Okay, it's a process of reducing a size of one big things by making it wider but shorter. Usually we do it. And we should have some the angle in the middle of this after that. Thigh. No, it's okay. So we have one thing, and we need to reduce size of it. Maybe after that it will be shorter, but we are going to have like a two pieces, one each. Yeah, so we're going to have like two pieces that's connected by connection. Yeah, what is it? It's a verb, yeah. It's a verb, yes. Yes. To squeeze. No. No. I can't find a connection with two pieces. Or the verb with two pieces, not to tie. For example, we have a straight thing, Мгм. and we want to make an angle, for example, of 90 degree or Мгм. 108 degree in the middle of this thing. So we need to do this. Мгм. Так, Ксения, what is it? There Ну, is one verb left to sting, that's all. ні, ще є. No, it's one more. Тут слів-то небагато. To bend. Yes. Ksenia, could you explain in your own words how do you understand to bend? I understand this word just Explain in your own words. that's easy for me. To bend means to, but not to pieces. Now Finish I this word. understand what you meant, but first I couldn't imagine what do you mean with these two pieces. But to bend, Ksenia, what is to bend? it's hard to explain in English. Try. It's easier to show. We can bend our arm, our leg, but if we are speaking about maybe a paper or another things, yes, we can bend it that it looks like two pieces Мгм. connected in the other side.
Угу. It was bad explanation from me. Sorry. Окей. Ксенія, what is to bend? Так і не сказали. Згинати. Ну так explain. Так я ж tried to explain. Ні, ви When, його так when we, конкретно. when Це we- процес робління чого? Let's Процес try. робіння чого? Да. От напряму, що таке окей. згинати? If we are speaking about body parts, we Це can без «і». bend. Напряму давайте. Зараз словник Мгм. відкрию. It depends on what we are speaking to bend, because we can bend some paper, a sheet of paper, and we can bend a leg. So that's why I speak if. If we speak about our leg, that means that we move our leg in such a way that I don't know. Or if we bend a piece of paper, it's like one sheet of paper. We divide into two or more pieces. Так, зникли значки. Так, поки переключався. Так, ну нагадуйте, що було. От я хотів від вас пряме визначення почути. Давайте сам спробую. Може, не так воно легко, так? It's a process of changing form of some object to make it not straight, yeah? To create some angle. Ось, я думаю, так. It's a process of changing shape of some object to make it not straight, to get some angle, so we could use it for our purposes. Як вам такий? Плюс-мінус похожий? От. Зміна форми чогось. Я ж просто по-простому спрашиваю. Да? Зміна форми чогось. It's a process of changing form or shape. Все. Так. Майже все тут пройшли. Давайте згадаємо краще, чого не було. Чого не було? Стін не було. Steam. Так, try to explain. Сквіз не було. Тобто, від обратного пойдемо. Якого ще не Мгм. було? Все? Там штучки 4 було. Fine. Ну, давайте 2. Squeeze and steam. Ксенія, let's try squeeze. Що таке стискати? After person had some injection, he or she had to squeeze the area where the injection was made. Так, окей. Okay. And last one. To steam. Steam. Victor, let's try to explain. It's a process of touching somebody with a sharp end. О, круто, коротко, чітко. Бачите? Дивіться, squeeze. Ксенія, read, please. To press something firmly. To press something firmly, especially from all sides, in order to change its shape, reduce its size, or remove liquid from it. О, translate, please. Нажимати на щось сильно, особливо з всіх сторін, щоб змінити його форму, зменшити його форму, або вичавити, або видавити звідти рідину. Do you like this definition? Yes, I like.
Так, read example, please. Cut the lemon in half and squeeze the juice into the bowl. Угу. As she waited to go into the exam, he squeezed her hand, pressed it affectionately with his hand, and wished her good luck. Translate, please, the first and second. Переріж лимон на 2 половини і видави сік у миску. Угу. Так як вона чекала, щоб піти на екзамен, він стиснув її руку і побажав їй удачі. Угу. Victor, read, please. Once he had finished cleaning the floor, he squeezed the cloth out. Як тільки він закінчив мити підлогу, він Мгм. вичавив швабру, Тканину. тканину. Тряпку. Тряпку. Так, this one. Next one. He reloaded the gun, took aim, and then squeezed the trigger. Він перезарядив зброю, взяв aim це. Ціль, прицілився. Ага, він прицілився і натиснув на курок. Угу. Окей. Let's check. What do we have? We have some grammar. I'm not quite sure if we have enough time for it. Also, we have short story. We have few dialogues with new words. Так. Would you like to read short story, students? Yes. Давайте тоді read and translate. Можна по абзацах, вони плюс-мінус однакові. Так, the first one. Victor, begin, please. І підкреслимо сьогоднішні слова, щоб їх акцентувати. Once upon a time, there was a young boy named Peter. Peter had always been an active child, but lately he started experiencing strange symptoms. He developed an itchy rash all over his body, especially when he played outside. His parents noticed that whenever he was near cats, his nose would start running, and he would begin to sneeze. Concerned about his health, they decided to take him to the doctor. Одного разу був хлопчик, якого звали Пітер. Значить, Пітер завжди був активною дитиною, але останнім часом Угу. в нього почались дивні симптоми. Так. У нього розвинувся у нього розвинувся сверблячий насип, Так, висип. висип по всьому тілу. Так. Особливо, коли він грався на дворі. Так. Його батьки помітили, що коли він біля котів, Угу. його ніс починається нежить. В нього починається нежить. Угу. Бігти починає ніс, да? От start running. Так. І він починає чхати, напевно. Да, чхати. Хвилюючись про його здоров'я, вони вирішили відвести його до лікаря. Угу. Так. At the doctor's office, Peter's parents explained his symptoms, mentioning his allergy to cats and the itchy rash. The doctor examined Peter and decided to draw a blood sample to run some tests. Peter was a bit nervous when he saw the needle, but the nurse assured him it would only be a quick sting. На прийомі в лікаря батьки Пітера розказали про його симптоми, згадуючи його алергію до котів і сверблячу висипку. Лікар пояснив,
No. Пітеру і вирішив відібрати зразки крові, тобто взяти аналіз крові, щоб зробити певні аналізи. Так, Ксенія, давайте, не спішіть. The doctor examined Peter. Оглянув Пітера. Так, оглянув. Угу. І вирішив взяти зразки крові, щоб зробити аналізи. Пітер трохи нервувався, коли побачив голку. Але медсестра запевнила його, що це буде лише швидкий укол. Укольчик, да? Добре. After the blood sample was taken, the doctor confirmed that Peter had allergies. He prescribed medication to relieve his symptoms and advised Peter's parents to keep a close eye on him, especially when he played outdoors. The doctor also explained the importance of regularly disinfecting Peter's living environment to reduce allergens. Після того, як зразок крові був взятий, лікар підтвердив, що у Пітера є алергії. Він виписав курс лікування, ліки для того, щоб полегшити його симптоми, і порадив батькам Пітера приглядати за ним. Особливо, коли він грається на дворі. Лікар також пояснив важливість регулярної дезінфекції середовища, де проживає Пітер, для того, щоб зменшити алергени. Ксенія, давайте 2 абзаци, вони маленькі. As Peter continued his treatment, he learned how to tie his shoelaces by himself. A small but important skill for an active child. Пітер продовжував своє лікування. Так як Пітер продовжував своє лікування, він навчився, як зав'язувати шнурівки самостійно. Маленький, але важливий скіл, тобто вміння, для активної дитини. He would bend down, focus and tie them tightly, feeling a sense of achievement. Він нагинався вниз, сконцентровувався і зав'язував їх туго, відчуваючи почуття досягнення чогось. Next paragraph. One day, while playing in the park, Peter felt a sharp sting on his arm. Одного дня, під час того, як він грався в парку, Пітер відчув гострий укол у руку. He looked down and saw a mosquito beating him. Так, він подивився вниз і побачив комара, який його кусає. His itchy skin reacted immediately, turning red and swollen. Його свербляча шкіра відреагувала миттєво, стаючи червоною і підпухшою. Peter's mother quickly took out a napkin from her bag and cleaned the affected area. Мама Пітера швиденько взяла серветку з сумки і очистила вражену площу. She then applied a cream to relieve the itching and smooth the sting. Вона потім намастила кремом, щоб полегшити свербіж і зм'якшити укус. Так, Victor, continue. Over time, with proper medication, Peter's allergy symptoms started to improve. His runny nose and itchy skin became less frequent, allowing him to enjoy outdoor activities without discomfort. Peter's parents were grateful for the medical support and their growing knowledge about managing his allergies.
як час йшов з правильними, ем, з правильними ліками, алергії, симптоми алергії Пітера почали покращуватись. Так. Його нежить і свербляча шкіра стали менш частими, і це дозволило йому отримувати задоволення від активності на дворі без дискомфорту. Батьки Пітера були вдячні за медичну підтримку і їхні кращі знання про як керувати його алергіями, як справлятися з його алергіями. Так, давайте це речення ще раз. Так, батьки Пітера були вдячні. Батьки Пітера були вдячні за медичну підтримку і свої І за кращі що? І за їх зростаючі. і за їх зростаючі знання з того, як Так, про те, боротися з Угу. боротися з його алергіями. Так, grow – рости. Угу. Так, їх зростаючі знання. Так, Ксенія, let's finish. From that day, Peter and his family became more cautious about allergens, making sure to keep the environment clean, using napkins to wipe away any potential triggers, and regularly monitoring his health. З цього дня Пітер і його сім'я стали більш обережними щодо алергенів. Угу. Впевнюючись для збереження чистоти навколишнього середовища використовувати серветки, щоб витирати потенційні тригери, тобто ті причини, які можуть викликати алергію, і регулярно моніторюючи його здоров'я, перевіряючи його здоров'я. Peter learned to live with his allergies while still having an active lifestyle. Пітер навчився жити з своїми алергіями, підтримуючи свій активний спосіб життя. And so Peter's health journey continued with his family by his side, supporting and protecting him every step of the way. Тому здоров'я Пітера, подорож здоров'я Пітера продовжилася з його сім'єю з цього боку, підтримуючи і захищаючи його кожен крок на шляху. Excellent. Так, students, let me ask you. You have done great job. Так, do you have any complicated words here? No. Так, а оце soothe. Пом'якшувати, да, чи полегшувати? Тут пом'якшувати. Так, Віктор, what about you? Do you have any new words here? Нові слова якісь є? No, it's Так. hard to tell. Let's check soothe. To make someone feel calm or less worried. Значить, що це? Заспокоювати. To soothe a crying baby. Заспокоїти ось дитину, що плаче. Ну і все, в принципі. Це так. To make a part of the body less painful.
Значить, заспокоювати чи знеболювати частину тіла. Ну і там багато, тут не будемо вже дочитуватись. Так, когось робити не таким злим, того заспокоїти. Ну, все те ж саме. Окей. Так, Ксенія у нас вперше, тому висновки робить хто? Грішніков. Віктор, let's make conclusion. What have we done today? Що ми робили сьогодні? Давайте згадаємо. Yeah, okay. I think we remembered the word from previous lesson. Так, we repeated words. Yeah, then I think we have some conversation Yes, maybe we had conversation. about icebreakers. About pets, TV, selling something handmade. Yes. Так. What next? So next we read some dialogue about about navigation for GPS. GPS struggling. Yeah. Yes. Так. Also, we practiced these two idioms about wild goose chase and to go in circles. Then we learned new words and practiced them. Так. New vocabulary. And then we read an article on the text about Tom. Ksenia, how did you like definitions part? As for the whole lesson, I loved the speaking part, that we had a great opportunity to speak a lot, to discuss, and this challenging situation, like to explain a definition, yes, it was really not hard, not difficult, but it was challenging to find the proper word. Так. Yes. Because usually we do it with dictionary and we don't think about this. It's sometimes it's so easy and the explanation it's so easy, but if you think about it on your own, it's not so easy. Yes. Yes. Добре. Граматику переставлю на потім, вже по графіку не попадаю. Дома ознайомлюємось зі словами. Як встигну, зроблю карточки по ним. Зараз спробуємо. Вже сирена пішла, тривога. Добре. Students, I was glad to see you today. I'll post homework to our group. Сьогодні у нас п'ятниця, да? Так. Have a nice and safe weekend. Stay safe. See you next time on Monday morning. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank Weekend. you. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye bye.